Mình nói tiếng Việt. Trong quá trình thiền thì em có cần thiết phải ngồi im và nằm không, hay là em cần có gì hiện không với bạn? Her question is, should we sit still, not changing the posture while meditating or not? And when there is like hurt, pain in the body, what should we do? Stability of the mind is more important than stillness of the body. In the beginning, we should practice to sit still and silent as much as possible. At the same time, we should pay more attention to be stable and pure mind as much as possible. We need to do both. Not only sitting in stillness and silence physically, but also stability and purification of the mind. If we are paying attention only on the physical action of stillness, you may reject mental action of stability and purification. Concerned with physical action, mental action is more important. When there is pain in the body, what should we do? Knowing the pain is knowing the appearing of something. As a meditator, we need to try to know the appearing or with the knowing of ever-changing, mindful on despairing of the nature or to
detach from full of good and bad, hearing or happening of our body and mind. If you are difficult to practice by yourself, you can listen this kind of teaching and practice together with the other meditators like this. This is copying the power of mindfulness and detachment from the meditators and other, from the meditation master and other meditators. If you are able to copy like this, you must try to practice by yourself, alone at home, or in your daily activities also. Sự tĩnh lặng và quân bình của tâm cũng quan trọng tương tự như sự tĩnh lặng và yên ắng của thân. Trong thời gian đầu, chúng ta nên thực hành để có được sự tĩnh lặng, yên ắng nhiều nhất có thể. Và đồng thời, chúng ta cũng cần hướng tâm để có được sự quân bình và sự trong sạch của tâm nhiều nhất có thể. Chúng ta cần thực hành cả hai, cả thân lẫn tâm. Chúng ta cần thực hành không chỉ để có được sự tĩnh lặng và yên ắng của thân, mà còn cần thực hành để có được sự quân bình và sự trong sạch của tâm. Nếu như chúng ta chỉ chú tâm đến sự tĩnh lặng và yên ắng của thân, chúng ta có thể chối bỏ sự thực hành hay hành động quân bình và thanh lọc của tâm. Hành động của tâm quan trọng hơn. Khi chúng ta hay biết có cơn đau sinh khởi, thì chúng ta cần hay biết sự sinh khởi của cái gì đó. Biết cơn đau cũng tương tự như việc biết sự sinh khởi của cái gì đó. Là một thiền sinh, chúng ta cần vun bồi năng lực thay đổi thói quen của tâm. Thay vì chú tâm đến việc biết cơn đau
hay biết sự sinh khởi của cái gì đó không như ý, thì chúng ta cần nỗ lực để hay biết sự diệt đi hay sự mất đi của cơn đau. Hay nói cách khác, chúng ta cần chú tâm hay biết bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó. Việc hay biết chánh niệm trên sự diệt đi hay biết chánh niệm trên bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi của sự yên ắng, của sự tĩnh lặng hay của bản chất không có ai đó là điều có thể. Để có thể vun bồi năng lực xả ly khỏi cả khái niệm như ý và bất như ý, tốt và xấu, xả ly khỏi sự sinh khởi, những gì đang diễn ra trên thân và tâm. Nếu như giai đoạn đầu chúng ta gặp khó khăn trong việc tự thực hành, thì bạn có thể lắng nghe lời dạy giống như vậy và thực hành cùng với những thiền sinh khác giống như vậy. Đây là năng lực mô phỏng hay là bắt chước hay là sử dụng sức mạnh của sự hay biết, chánh niệm và xả ly của người thầy hướng dẫn và của những thiền sinh khác. Và nếu như bạn có được năng lực bắt chước như vậy, mô phỏng như vậy, thực hành như vậy, thì bạn cần tiếp tục nỗ lực tự mình thực hành tại nhà trong các hoạt động hàng ngày của chính mình. Quý vị có câu hỏi chúng ta có thể giơ tay. Dạ, mời chị bước lên đây. Chị đợi chút xíu. Trước khi con đặt câu hỏi với thiền sư thì cho con nói ý hành trước của con từng học thiền sinh, thì tất cả các thiền sư thì con được hướng dẫn là ở trong lúc thiền thì chúng ta sẽ ngồi tư thế thoải mái nhất, thả lỏng toàn bộ thân tâm và thiền quán thì thường là quán thân thọ tâm pháp. Nhưng hôm nay con lần đầu tiên con nghe thiền sư hướng dẫn về quán pháp, con thấy nó rất là hay. Nhưng con
điều mà con đã từng học và thực hành ở các khóa thiền, và hiện tại con cũng vẫn đang thiền tập hàng ngày. Thì con cũng vẫn thiền trong với về cả thân thọ tâm pháp. Nhưng con ngồi thiền ở nhà thì con ngồi từ 1 tiếng đến từ 60 phút, 90 phút. Con cũng không cảm thấy lâu bằng 45 phút thiền sư vừa hướng dẫn như này. Thì con không biết là thời gian nó có lỗ quá trong cái thời gian mà thiền sư nói hay không. Cái đó không phải là câu hỏi của con, nhưng con chỉ nói chia sẻ với thôi ạ. Câu hỏi của con là trong lúc con ngồi thiền thì con cũng có sự chánh niệm ở trên hơi thở. Trong lúc đang chánh niệm hơi thở thì thiền sư lại dẫn thiền. Thì con muốn hỏi là vừa chánh niệm vừa nghe thiền sư dẫn thiền thì có thể gọi là chánh niệm không ạ? Và con cảm thấy là bị động không? Với con nữa là con vẫn quán rằng là không phải là tôi đau. Trong lúc con bị đau thì con biết là thân con đau, chân con đau, hai tay bên đây thì con vẫn quán rằng không phải là tôi, không phải là tôi đau, không phải là ngã của tôi, mà là ai đó. Nhưng mà tại sao cái cơn đau nó không có mất đi, nó không có biến đi? Thế thì tại vì con nghe thiền sư nói là không phải là tôi và ai đó, và là ai đó thì con cũng nghĩ rằng ai đó đang bị đau nhưng mà con vẫn bị đau. Thì cái chỗ này thiền sư sẽ cho con một lời giải thích ạ. Con cũng chưa thiền sư rất nhiều. Dear Shadow, I have been learning and practicing with many meditation masters, and they guide me to, when sitting, try to sit on a relaxing posture. And I am guided to practice the 4 objects: Kayanupassana, Vedananupassana, Chittanupassana, and Dhammanupassana. And today, when listening to Shadow's teaching about Dhammanupassana, I find it very good. However, I have questions. Before questioning, I would like to share that I have been learning and practicing at home, like the 4 objects of mindfulness, and I can like sit for 60 to 90 minutes. And it is easy for me to practice with like 60 to 90 minutes. But today, when I practice only 45 minutes under your guidance, I find it very long. When I practice 60 to 90 minutes by myself, I didn't find it long. But today, when sitting 45 minutes under your guidance, I feel it is very long time. Yeah. So it's just my sharing. I'm not sure whether it is 45 minutes or more, but I feel it's very long.
compared to my practice at home, even with longer time. And my question is that when practicing sitting meditation, I try to be mindful on the breath. And when I am mindful on the breath, I listen to Sayadaw's guidance. So my question is, when we are mindful on the breath and at the same time listening to your guidance, is it mindfulness? Because I feel that my mind is not stable. And I'm trying to be mindful that this is not my pain, even though I have pain. I try to mindful that this is not someone, this is not my pain. This is just the pain. However, the pain does not disappear. Even though I try to follow Sayadaw's teaching, that there's not someone, not something, but the pain still there. It doesn't disappear. Yeah, so she would like to ask for Sayadaw's about her situation and Firstly, when she is mindful on the breath and listening to Sayadaw teaching, she wonders whether it is mindfulness because like her mind is not stable when doing not just being mindful on the breath but also listening to Sayadaw teaching. And secondly, when she is trying to be mindful that there is not someone, not something, her pain does not disappear. Her pain is still there. And would you please explain and guide us more? You are practicing with detachment on oneself. You just need to detach from oneself. If you are knowing, my guided meditation about 50 minutes as long. Your attachment, that is showing your attachment on the duration of short or long. You should try to accept
short and long as nothing or the same, ever-changing, selfless, impermanent nature. Knowing with attachment is wrong. Knowing only with detachment like this is right. You are practicing mindfulness together with listening to mind under meditation. But you are listening and practicing with attachment. On oneself. You just need to detach from oneself with a knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. Listening, the mad dog is to be doing only. With detachment. Mindfulness on one object is also to be practicing only with detachment, not with attachment. Because of attachment on listening to mantra and practicing meditation, the question will be in your mind like this. You just need to continue the practice. Without grasping and attaching on both of practicing meditation and listening the mantra. If we are mindful in the way with a knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature, we should try to be doing only with detachment from all of pain and absence of the pain, experiencing of the pain.
Even if you are knowing the pain, you should continue the practice with detachment from knowing the pain. You should not grasp or attach on the suffering of the pain. You just need to use put off pain and despairing of the pain. Because of the different time zone and our flight from US to Saigon, I myself is suffering from sleepiness and not much feeling well because of the different temperature. But I continue the teaching and answering the question with the knowing of doing only with detaching mind. It is possible to Nếu như bạn thấy lời hướng dẫn thiền của tôi trong vòng 50 phút là dài thì có nghĩa là bạn có sự dính mắc vào thời gian nếu như bạn cho rằng bạn thấy là lời hướng dẫn thiền của tôi trong khoảng 50 phút là dài thì có nghĩa là bạn có sự dính mắc vào thời gian ngắn hay dài. Bạn cần nỗ lực để chấp nhận cả thời gian ngắn hay thời gian dài là không phải là cái gì đó. Chấp nhận nó như là bản chất, không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó, cái gì đó mà thôi. Hay biết với sự dính mắc là sai lầm. Chỉ hay biết mà thôi với sự xả ly như vậy là đúng đắn. Bạn đang thực hành hay biết chánh niệm song song với việc lắng nghe lời dạy của tôi. Thế nhưng trong việc lắng nghe và thực hành của bạn có sự dính mắc vào khái niệm ai đó. Bạn chỉ cần xả ly khỏi ai đó, chỉ hướng dẫn mà thôi,
với tâm xả ly như vậy là điều có thể, là điều khả thi. Now, Sarah, we stop here and we move to. Dạ, thời thực hành cùng với nhau tại thiền đường này xin được kết thúc tại đây. Quý vị nào có câu hỏi cần hỏi thiền sư, chúng ta có thể di chuyển đến cốc của trung tâm Thabawa Phước Sơn để tiếp tục việc hỏi đáp. Hồi hướng chia phước, có chia phước không? Qua và các thiền sinh nào chúng ta có câu hỏi tiếp tục